Okay. Now examples of linear dependence and independence. What is the definition? First, see the definition. काय सांगतो definition? Linear dependence and independence. Two functions. Okay, two functions. Phi1 and phi2 are said to be linearly independent if C1 phi1 plus C2 phi2 is equal to 0. It implies that what? C1 is equal to 0 and also C2 is equal to 0. C2 is equal to 0. Okay, and the two functions phi1 and phi2 are said to be linearly dependent. Okay, if C1 phi1 plus C2 phi2 is equal to 0, it implies either C1 is not equal to 0 or C2 is not equal to 0. Okay, दोघांपैकी एक कोण असायला पाहिजे? नॉट इक्वल टू 0. दोन्ही जर नॉट इक्वल टू 0 असेल तर अतिउत्तम. Okay, either C1 is not equal to 0 or C2 is not equal to 0. The two functions phi1 and phi2 are said to be linearly dependent. It means what? One is, याचा अर्थ काय? If C1 phi1 plus C2 phi2 is not equal to 0, either C1 is not equal to 0 and C2 is not equal to 0. It means that one function is the scalar multiple of other. Okay, phi1 is equal to C into phi2. याचा अर्थ काय? एक हा फंक्शन phi1 हा हे असतो, काय म्हणतात त्याला, स्केलर मल्टिपल ऑफ phi2. ओके, त्याचा दुसरा अर्थ काय? वन फंक्शन इज स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर. ओके, काल आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं. सपोज example number 1. Suppose phi1 of x is equal to x into t square. Sorry. Wait a minute. X to x square. Okay, this is the phi1 of x. And suppose this is the phi2 of x is equal to x raised to 4. Okay, this is phi1 and this is phi2, where x belongs to interval 0 to 1. Now I have to find that this phi1 and phi2 are linearly dependent or independent. Okay, so what is the linear combination? C1 into phi1 of x plus C2 into phi2 of x, which is equal to 0. What it implies? It implies C1 into 2x square plus C2 into x raised to 4, which is equal to 0. Okay, so this is the linear equation. Now differentiate with respect to x this equation. This is equation number 1. This is differentiate with respect to x. So what we get? It implies that 4x into C1 plus 4x cube into C2, which is equal to 0. Now this is the equation number 2. Okay, so this is the equation 1 and 2 are the two equations, system of equations. Okay, so we can write these two system of equations in this form. We have to find that the value of C1 and C2. If suppose both are 0, then these two functions are linearly independent. If suppose one of them, C1 and C2, is not equal to 0, then we say that these functions are linearly dependent. Okay, so what is the, in the matrix form, what is the coefficient of C1 here? 2x square. What is the coefficient of C2? X raised to 4. X raised to, and this is the 4x, and this is 4x cube. So this is the matrix form, and this is C1 and C2 is the column vector, which is equal to 0, 0.
Zero. Okay. Now, this matrix, this coefficient matrix has a unique solution if the determinant of this matrix is not equal to 0. Determinant of this matrix is not equal to 0, it means that this matrix is invertible matrix. ओके, मग हा इन्व्हर्टिबल तिकडे गेल्यानंतर काय होणार, इक्वल टू मल्टिप्लायला 0 होऊन काय होणार, तो 0 होणार. ओके, hence this matrix is invertible, then this C1 and C2 has a non-trivial trivial solution. Unique solution असतात, trivial. Okay, so assume this the determinant is equal to delta. So what do we get? 2x square and x raised to 4, 4x and 4x cube. Okay, which is equal to 8x raised to 5 minus 4x raised to 5, which is equal to 4x raised to 5. Okay, which is equal to, not equal to, okay, which is not equal to 0. तुला हा 0 होईल, पण ऍटलीस्ट फॉर ऑल ला होतोय का, नाही होत. एखाद्या पॉइंटला दिलं तरी चालेल, पण प्रत्येकाला होतोय का, नाही. Hence phi 1 and phi 2 are linearly independent. Okay, any doubt? Okay, No, sir. now look at here. Now second question, second example. If suppose phi 1 of x is equal to sin x, okay, and phi 2 of x is equal to cos x. Okay, then what we get here, इथे काय येणार तुमचं, phi 1 of x, phi 2 of x, determinant काय येणार, similarly इथे काय येणार, phi 1 dash of x and phi 2 dash of x. Okay, which implies that determinant of sin x sin x. So what we get then, which is equal to minus sin square x minus cos square x, which is equal to minus into bracket sin square x plus cos square x, which is equal to minus 1 for any x. Okay, x इथं तुमचं डोमेन काय पण घ्या, काही घ्या, पण इथं तुमच्या x वर डिपेंडन्स नाही आहे, हा जो काही व्हॅल्यू आलेला आहे डेल्टा. ओके, सो हे डेल्टा इज डिटरमिनेंट इज व्हॉट, -1, for which is not equal to 0. Hence sin x and cos x are linearly independent. Okay, any doubt? No, sir. Dependency example. No, sir. Now suppose question number 3. X square and phi 2 of x is equal to 5x square. ओके, आता इथे आपण पाहू शकतो phi 2 इज द स्केलर मल्टिपल ऑफ phi 1, म्हणजे हे फंक्शन काय पाहिजे, डिपेंडेंट पाहिजे. जर हे फंक्शन डिपेंडेंट असतील, Linearly लिनियरली डिपेंडेंट dependent. असतील, तर त्यासाठी हे काय यायला पाहिजे, डिटर्मिनंट म्हणजे काय, डिटर्मिनंट काय यायला No, पाहिजे, equal to 0 0. यायला पाहिजे. ओके, फॉर ऑल एक्स, एनी एक्स. Okay, so it means that answer, determinant delta is equal to phi 1 of x, phi 2 of x, phi 1 dash of x, phi 2 dash of x, which is equal to x square, 5x square, 2x, here 10x. Okay,
which is equal to, this is 10 x cube minus 10 x cube, which is equal to 0 for all x belongs to any interval I. Hence, phi 1 and phi 2 are linearly dependent. Okay? Any doubt? No, Okay. sir. No, sir. Now we move towards the next theorem. Okay, theorem number. Next theorem. Consider the equation L of y is equal to y double dash plus a1 y dash plus a2y is equal to 0. Okay, then any two solutions. आता हा सेकंड ऑर्डर linear equation है ना, second order linear differential equation, so it has only two solutions. Okay, then the two solutions of L of y is equal to 0 are linearly independent in, wait a minute, कैसी problem है, linearly independent. Okay, are linearly independent on any interval I. Okay, समजा हा तुमचा L of y चा सेकंड ऑर्डर होमोजिनियस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेला असेल L of y, तर ह्याला दोन सोल्युशन असतील. ओके, phi 1 and phi 2. तर ते दोन सोल्युशन कसे असतात, ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट ऑन एनी इंटरवल I. Okay, we have to prove. Now answer. Proof. Consider L of y is equal to y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equal to 0. Give it as equation number 1. Let this R1 and R2 be roots of character. Wait a minute. Characteristic roots of characteristic equation. Okay, characteristic equation P of R is equal to R square plus A1R plus A2 is equal to 0. Okay, of L of y is equal to 0. This is the characteristic equation of L of 1. Case 1. What is case 1? Suppose if R1 and R2 are the two distinct roots. दोन possibility असतील ना, एक तर R1 आणि R2 काय असतील, two distinct root असतील किंवा repeated असतील. Okay, now case 1, if R1 and R2 are two distinct roots. Then what is phi 1? Phi 1 of x. What is the phi 1? E raised E to raised to R1 R1x. x. And phi 2 is e raised E to raised to R2 x. R2x. Okay, are solutions of L of y is equal to 0. Okay, on and any interval I. Okay, now let C1 and C2
we have to prove that these are the two solutions are independent solutions. Okay, let C1 and C2 be any constant. Be any constant. Okay, now consider C1 phi 1 of x plus C2 phi 2 of x, which is equal to 0. Okay, for all x belongs to I. On any interval for all x belongs to I, which implies that C1 e raised to r1x plus C2 e raised to r2 of x, which is equal to 0 for all x belongs to I. Okay, any doubt up to here? No, Okay, sir. now multiply. Wait a minute. Which implies that C1 plus C2 into e raised to R2 minus R1 bracket into x, which is equal to 0. कळते का कसं लिहिलं स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू I multiply by e raised to Yes, sir. minus R1 x. Divide by e Okay, raised to multiply r1. किंवा divide करा e raised to R1 x. Okay, any doubt up here? Now differentiate this No, equation. sir. Now differentiate with respect to x. So what we get? So give it the equation number. So what we have then? C2 R2 minus R1 into e raised to R2 minus R1 of x, which is equal to 0. Okay. But R2 and R2 minus R1 is not equal to 0 here. Okay, this is all. It implies that C2 must be 0. Okay, any doubt? Hence, No, from sir. equation 1, putting the value of C2 from equation 1, what we get, which implies that C1 is also equal to 0. Now, putting the equation C2 is equal to 0, then what we get? C1 is also 0. Thus, phi 1 and phi 2 are linearly independent for any interval I. Okay, any doubt? Now, the case second. No, sir. Now, case number 2. What is the case 2? Look at here. If R1 is repeated root, then phi 1 of x. What is phi 1? E raised to R1x. And what is the phi 2? X into X e raised into to e raised to r1x. R1x. Okay, are solutions of L of y is equal to 0. Okay, on any interval I. Okay, now again, let C1 and C2 be any constant. Any constant. Now consider again C1 into phi 1. Phi 1 is what? E raised to R1x plus C2. E2 is what? X into e raised to R1 of x, which is equal to 0. Okay, for any interval means for all x belongs to I. Okay, now differentiate with respect to x. What we get here? No, sorry. Take e raised to R1x common. So what we have then? C1 plus C2x is equal to 0. But this is the always positive. It means that
C1 plus C2 of x is equal to 0. ओके, यांचा प्रोडक्ट झिरो आहे म्हणजे काय, एक तर हा तरी झिरो असेल किंवा हा तरी झिरो असेल. बट हियर ई रेस टू आर वन एक्स काय ऑलवेज पॉझिटिव्ह फंक्शन असतं. ओके, इट मीन्स दॅट C1 plus C2 of x is equal to 0 for all x belongs to I. Give it as equation number 3. Now differentiate this with respect to x. C2 is equal to 0. Okay, now from 3, it implies C1 is also is equal to 0. Okay, hence phi1 of x is equal to e raised to r1 x and phi2 of x is equal to e raised to r2 of x. Okay, into x are linearly independent solutions of L of y for any interval I. Okay, now both the cases are completed. Hence, the any two solutions of L of y, not any. If phi1 and phi2 are the solutions of L of y, then they are linearly independent on any interval I. Okay, any doubt? आता No, नीट लक्ष sir. द्या मी काय सांगतो. आता हे तुमचे phi1 आणि phi2 हे लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन आले. म्हणजे हे phi1 and phi2 काय करतात, तुमचे बेसिस फॉर्म तयार करतात. ओके, सपोज दिस phi1 and this phi2. दिस इज द सोल्युशन्स ऑफ दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. म्हणजे हे जे दोन सोल्युशन्स आहेत, म्हणजे हे दोन सोल्युशन्स, हे आणि हे दोन सोल्युशन्स तुमचे ज्या दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनला काय तयार करतायत, बेसिस तयार करतायत. म्हणजे कोणतेही दुसरे जे कोणतेही सोल्युशन असतील ते कोणाच्या कॉम्बिनेशन मध्ये असतील, या phi1 आणि phi2 च्या कॉम्बिनेशन मध्ये असतील, किंवा या phi1 च्या मल्टिपल मध्ये असतील किंवा या phi2 च्या मल्टिपल मध्ये असतील. कोणतेही दोन सोल्युशन बाय युनिकनेस, आपण युनिकनेस दाखवलेलं आहे. कोणताही सोल्युशन काय असतो, हा युनिक असतो. ओके, म्हणजे जे कोणतेही सोल्युशन असतील ते या एक तरी phi1 च्या मल्टिपल मध्ये असतील किंवा या phi2 च्या मल्टिपल मध्ये असतील, और phi1 and phi2 च्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये असतील. ओके, देन हेन्स दिस phi1 and phi2 हे एक बेसिस तयार करते. आणि जो काही एक ओके, कळतंय का काय सांगतोय मी? आवाज येतोय माझा? हो मध्ये सर. मध्ये तुमचा ब्रेक येतोय. व्हॉइस ओके, ब्रेक होतोय. this phi1 and phi2, these are the two solutions are linearly independent. ओके, जर दुसरा कोणताही दोन सोल्युशन असेल, एक तर ते phi1 च्या मल्टिपल मध्ये असेल किंवा phi2 च्या मल्टिपल मध्ये असेल. ओके, और linear combination of phi1 and phi2. Okay, why? Because the uniqueness of this theorem we see in the previous lecture. Uniqueness एकच सोल्युशन असतो प्रत्येकाला. ओके, जर असेल तर तो एक तर ह्याच्या मल्टिपल मध्ये असेल किंवा ह्याच्या मल्टिपल मध्ये असेल. इट मीन्स दॅट दिस phi1 and phi2 फॉर्म्स दी सोल्युशन स्पेस. म्हणजे जे काही सोल्युशन असतील ते ह्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये असतील किंवा ह्यांच्या स्केलर मल्टिपल मध्ये असतील. समजतंय का आता तरी? Yes, Yes. ओके, sir. आता ह्याच्या पुढचे दोन थेरम आहेत ते ह्याच्यावर चालतील. ते दोन थेरम खूप कन्फ्युज करतात. ओके, आता नीट लक्ष द्या ते कोणते दोन थेरम आहेत. Before that, we see one definition is there. What is the Wronskian? Okay, look at the definition. Wronskian. Okay, काय म्हणजे Wronskian म्हणजे काय? Look at here. If phi1 and phi2 are any two solutions of L of y is
is equal to 0. Then the row scheme is written by like this one, denoted by this W of phi 1, phi 2 at point x, which is equal to determinant of phi 1 of x and phi 2 of x and phi 1 dash of x and phi 2 dash of x. Now this is called the row scheme. It's called row scheme of phi 1 and phi 2. Okay, and it is denoted by W of phi 1 phi 2 at point yes. Okay, this is called as row scheme. आता इथे काय म्हटलंय, if phi 1 and phi 2 are the any two solutions, here it means that any two solutions of L of I. आता हे काय होते, इथे phi 1 and phi 2 काय होते, independent solution होते, ते एकमेकांपासून वेगळे होते. It forms the basis of that solution space. ओके, आता इथे phi 1 असेल, हा तुमचा जर एक सोल्युशन असेल, हा phi 2 तुमच्या स्केलर मल्टिपल ऑफ phi 1 ह्याच्यामध्ये पण असू शकतो. ओके, this phi 2, okay, this phi 2, it may be in the scalar multiple of phi 1. Okay, suppose, now samjha, look at it, this phi 1 and phi 2 are the two independent solutions of L of phi. जर हा phi 1 तुमचा सोल्युशन असेल, तर आपण काय म्हटलंय, याचा स्केलर मल्टिपल म्हणजेच काय, या दोघांचा लिनियर कॉम्बिनेशन पण काय असतो, याचा सोल्युशन असतो L of phi चा. ओके, इट मीन्स दॅट जो काय हा phi 2 घेईन मी इथे, बरं का, हा याच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये पण असू शकतो. ओके, नाउ दिस phi 1 जर समजा तुमचा x असेल आणि phi 2 समजा तुमचा e raised to x असेल काहीतरी, हे दोन्ही इंडिपेंडेंट सोल्युशन्स आहेत. ओके, मग इथे घेताना काय करणार मी, phi 2 तुमचा 5x पण असू शकेल. ओके, आता इंडिपेंडेंट हे कन्सेप्ट नाही वापरायची इकडे. हे phi 1 and phi 2 these are the solutions. जर एक सोल्युशन आहे तर 5x पण सोल्युशन असेल, 6x पण सोल्युशन असेल, ओके, 7x पण सोल्युशन असेल. ओके, कळतंय का, इथे दोन मध्ये या डेफिनेशन मध्ये इफ phi 1 and phi 2, हे phi 1 and phi 2 म्हणजे हे phi 1 आणि phi 2 नाहीत, लक्षात घ्या. एनी टू सोल्युशन म्हटलंय, एनी. ओके, these are the not any, these are the independent solution. हे phi 1 and phi 2 तुमचे डिपेंडेंट ही असू शकतात. ओके, कळते का मी काय सांगतोय, का पुन्हा सांगू दे, नीट लक्ष द्या, पुन्हा एकदा सांगतो. ओके, इथे तुमचे phi 1 and phi 2 जे सोल्युशन आलेले आहे, हे लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन, इंडिपेंडेंट असणार ते. वाय, बिकॉज these are the solution of L of phi. Now here the phi 1 and phi 2 are the any two solution. This phi 2 may be in the scalar multiple of phi 1. Okay, आपण हे सांगितलेलं आहे, if phi 1 and phi 2 are the solutions, then their linear combination is also solution. Their scalar multiple is also solution. Okay, linear combination म्हणजे काय होणार, C1 phi 1 plus C2 phi 2 is equal to, हे काय होणार, ते पण लिनियर सोल्युशन येणार. समजा मी C2 is equal to 0 घेतला, म्हणजे तिथं phi 2 येणारच नाही. ओके, आपण इथे काय म्हटलं होतं, C1 phi 1 प्लस C2 phi 2, हे पण काय असतो, त्याचा सोल्युशन असतो L of y चा. समजा मी C2 0 घेतला आणि C1 5 घेतला झाला. ओके, म्हणून इथे घेतलाय एनी टू सोल्युशन्स. This phi 2 may be the scalar multiple of phi 1, or this phi 1 it may be the scalar multiple of phi 2. ओके, कळतंय का? ओके, Yes, sir. इथे एनी टू सोल्युशन्स आणि लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन हे वेगवेगळे दोन सोल्युशन आहेत, हे इंडिपेंडेंट सोल्युशन आहेत, एवढं नीट लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ row scheme. If phi 1 and phi 2 are the any two solutions of L of y, then row scheme of phi 1 and phi 2 of x we can denote like this. Okay,
Now the theorem on this. The next point, the next theorem is, okay, theorem. What is the theorem? Two solutions, two solutions, phi 1 and phi 2, okay, of L of y is equal to 0 are linearly independent on any interval on any interval I if and only if rho scheme of phi 1 and phi 2 at point x is not equal to 0. Okay, this is x is the arbitrary point. कोणत्याही point for all x belongs to I. Okay, where x belongs to interval I. Any point म्हणजे काय? कोणत्याही point ला हा not equal to 0 पाहिजे. If two solutions phi 1 and phi 2. आता नीट लक्ष द्या. हे phi 1 and phi 2. हे तुमचे हे phi 1 phi 2 नाहीये. बरं का? This phi 1 and phi 2 are the linearly independent. आधी दिलेलंच आहे तुम्हाला independent. तुम्ही म्हणताल की जर phi 1 and phi 2 जर L of y चे सोल्युशन असतील तर ते linearly independent असायलाच पाहिजे असं तुमचं म्हणणं असेल. Okay, but here that phi 1 and phi 2 may be the scalar multiple of each other. Okay, this phi 1, it may be the scalar multiple of phi 2, or this phi 2 is the maybe scalar multiple of this phi 1, or it may be this phi 1 is the, okay, एकमेकांच्या ते स्केलर मल्टिपल मध्ये असू शकतात. ओके, एनी डाऊट? समजा एक्स हा सोल्युशन आहे तुमचा फाय 1, तुमचा फाय 2 काय असू शकतो, 5x पण असू शकतो. ओके, एक्स असेल तर x2 हा 5x चा सोल्युशन असणारच की तुमचा. ओके, जर ते लिनियरली इंडिपेंडेंट असतील तर त्यांचा स्कीन नॉट इक्वल टू 0. ओके, जर लिनियरली डिपेंडेंट असेल तर काय येणार, हे इक्वल टू 0 येणार. If and only if Equal statement to is. 0. Okay, that's why the contrapositive statement is also correct. Okay, any doubt? Okay, No, now sir. we have to prove this theorem. Okay, now proof. Let L of y is equal to y double dash plus a1 y dash plus a2 y is equal to 0. This give it is equation number 1. Okay, and phi 1 and phi 2 be any two solutions of equation 1. Okay, on an interval I. Okay, now assume the suppose first statement is correct. What is first statement? The row scheme of phi 1 and phi 2 of x is not equal to 0 for all x belongs to I. Okay, now to prove that, first part of this theorem. Okay, now to prove that phi 1 and phi 2 are linearly independent on I. Okay, we are assuming this one phi 1 and phi row skin is not equal to 0, and we are going to prove these phi 1 and phi 2 are the linearly independent in the first part. And in the second part, we taken phi 1 and phi 2 are the linearly independent, and we have to prove that the row skin is not equal to 0. Okay, now see the first part. We have to prove that this phi 1 and phi 2 are linearly independent on I. Now consider the C1 and C2 are any two constant. C1 and C2 are any two constant. Any two constant. Now, C1 phi 1 of x plus C2 phi 2 of x considerable is equal to 0.
for all x belongs to capital I. Give it equation number 2. Now differentiate with respect to x. What we have then? Differentiate with respect to x. Equation number 2. So what we get? C1 phi1 dash of x plus C2 phi2 dash of x is equal to 0 for all x belongs to I. Give it as equation number 3. Now we have the system of linear equations. So we can write in the matrix form, where C1 and C2 are the variable, and phi1 of x, phi2 of x, and phi1 dash of x and phi2 of dash of x are the coefficients of C1, C2. So we can write equation 2 and 3 can be written as, can be written as, okay, in the determinant matrix form. Phi1 of x, this is phi2 of x, this is phi1 dash of x, this is phi2 dash of x. Okay, this is C1 and C2, which is equal to right side 0, 0. Okay, because here 0 and 0 is there. Okay, now since we assumed that the row skin of phi1 and phi2 at x is not equal to 0, which means that what is the row skin? Determinant now. Phi1 of x, phi2 of x, phi1 dash of x, and this is phi2 dash of x is not equal to 0 for all x belongs to I. Okay, hence the coefficient matrix is invertible. This matrix is invertible matrix. Assume केलेलं आहे आपण. Suppose this one is not equal to 0 here. Okay, hence the coefficient matrix is invertible. Okay, on multiplying by the inverse of coefficient matrix, what we get? That C1 and C2 is equal to 0 and 0, which implies that C1 is equal to C2 is equal to 0, which implies that phi1 and phi2 are linearly independent on an any interval I. Okay, any doubt up to here? Speeds are like get काहीच नाही No, sir. calculating part is okay. Now the converse part. What is the converse? Converse. Assume that phi1 and phi2 are linearly independent solutions. Linearly independent solution on any interval I. Okay, on any interval I. Now to prove that, row scheme of phi1, phi2 of x is equal to not equal to 0 for all x belongs to I. Okay, we have to prove this one. Okay, हे proof for all x prove करायचं आपल्याला. Suppose आपण assume करतोय all x साठी prove करण्यासाठी काय करायचं, एक assume x not असा करायचं की तिकडे row skin हा x not ला 0 आहे. Look at here. Suppose if possible there exists a point x, there exists a point x naught belongs to I such that at row scheme of phi1 and phi2 of x naught is equal to 0. Okay, consider there exists a point
x naught belongs to I such that the row scheme at that point x naught is equal to 0. Okay, this is the x naught. Okay, जर याला जर कॉन्ट्राडिक्शन आला तर काय होईल, ऑटोमॅटिक प्रूव्ह होईल. Okay, now consider the system of equation. What is the system of equation? Phi1 of x, phi2 of x, phi1 dash of x, and sorry, phi1 dash of x naught at point x naught, and phi2 dash of x naught at that point. Okay, and this is the c1, c2, and right hand side is the 0, 0. Okay, since look at it, since the determinant the determinant this is the coefficient matrix, that is the row scheme of phi1 and phi2 at point x naught is equal to 0. That is डिटर्मिनंटची काय झाली, डिटर्मिनंट काय झाला, हा 0 झाला. एखाद्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 0 असेल, समजा 3x3 चा एक मॅट्रिक्स आहे आणि त्याची रँक सॉरी त्याचा डिटर्मिनंट 0 झाला, तर त्या मॅट्रिक्सचा एक आयगेन व्हॅल्यू काय असतो, 0 असतो. ओके, आयगेन व्हॅल्यू तुम्हाला झालेलं नसेल, समजा एखाद्या डिटर्मिनंट एखाद्या मॅट्रिक्स झाले का आयगेन झालंय व्हॅल्यू. सर. ओके, हा एखाद्या येस सर. डिटर्मिनंट एखाद्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट जेव्हा 0 येतो तेव्हा त्याची रँक मस्ट बी लेस दॅन एन असते. समजा एन बाय एनचा एक मॅट्रिक्स आहे. ओके, सपोज दिस इज एन बाय एन इज दी मॅट्रिक्स. ओके, जर या मॅट्रिक्सची रँक सॉरी डिटर्मिनंट जर 0 आला तर त्याची रँक ऑलवेज लेस दॅन एन असते. हे माहित आहे का? ओके, हो सर. सो इथे 2x2 चा एक मॅट्रिक्स आहे. ओके, त्या एक्स नॉट या पॉइंटला त्या डिटर्मिनंट काय येतोय, 0 येतोय. इट मीन्स that is 0. the rank of that coefficient matrix, rank of coefficient matrix is always less than 2. ओके, तुम्हाला माहित असतील कारण की तुम्हाला जरी सरांनी शिकवलं असेल, हो ना. ओके, येस बाकीच्या सर. नीट लक्ष द्या. जर एखादा डिटर्मिनंट 0 येत असेल, एखाद्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट जर 0 येत असेल तर त्याची रँक लेस दॅन ऑलवेज एन असते. इथे जर 2 क्रॉस 2 चा आहे म्हणून लेस दॅन 2. ओके, कळतंय का? नीट समजून घ्या. एखाद्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर जर एन क्रॉस एन असेल आणि त्याचे डिटर्मिनंट जर 0 येत असेल, त्याचा डिटर्मिनंट जो काही असेल, तर 0 इज दी वन आयगेन व्हॅल्यू ऑफ दॅट मॅट्रिक्स. एकूण एन आयगेन व्हॅल्यूज असतात ह्या मॅट्रिक्सला. ओके, सो 0 इज दी ऑलवेज आयगेन व्हॅल्यूज ऑफ दिस मॅट्रिक्स. ओके, जर 0 आयगेन व्हॅल्यू आला तरच हा मॅट्रिक्स डिटर्मिनंट 0 येतो. अशा वेळेस हा मॅट्रिक्स इन्व्हर्टिबल नसणार. ओके, इन्व्हर्टिबल नाही म्हणजे काय, त्याची रँक ऑलवेज लेस दॅन एन असते. ओके, समजा ह्याच्या उलट जर आपण घेतलं, एखाद्या मॅट्रिक्स आहे एन क्रॉस एनचा एक मॅट्रिक्स आहे, तर जर त्याची रँक ऑलवेज लेस दॅन जर एन असेल तर त्याचा डिटर्मिनंट हमखास 0 असतो. ओके, इफ एन ओनली इफ स्टेटमेंट. Okay, in this case, the matrix is 2x2 and the determinant at that point x naught is equal to 0. It means that the rank of coefficient matrix is always less than 2. Therefore, the system has non-trivial solution. Then the system has non-trivial solution. Non-trivial solution म्हणजे काय? Trivial solution म्हणजे काय? C1 and C2 must be 0. Okay. Now here the C1 trivials are काय सहज मिळणारे सोल्युशन्स, हे सहजासहज नाही. जर ट्रिवियल असेल तर C1 and C2 must be
सर तुमचा व्हॉइस ब्रेक होतोय. जे कळते का काही? सर व्हिडिओ पॉज झालता तुमचा. ओके, व्हिडिओ पॉज झाले. इथपर्यंत समजलंय. द रँक ऑफ कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स इज लेस दॅन 2. समजतं इथपर्यंत? येस सर. येस सर. जर एखाद्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर n असेल आणि त्याची रँक लेस दॅन n असेल तर त्या सिस्टीमला काय असतो? नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन असतो. ट्रिव्हियलचा अर्थ काय? सहज मिळणारे सोल्युशन. जर आपण मागच्या वेळेस मध्ये इथे ट्रिव्हियल घेतला तेव्हा काय म्हटलं? ट्रिव्हियल सोल्युशन आहे म्हणजे काय घेतलंय? C1 and C2 मस्ट बी इक्वल टू 0 घेतला होता. आता इथे काय घेणार आपण? नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन म्हणजे काय असणार? वन ऑफ देम आयदर C1 or C2 इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, कळतंय? कळतंय का? तुम्ही हे मॅट्रिक्स येस सॉल्व्ह सर. केला असेल असं. समजा इथं 3x3 मॅट्रिक्स आहे. ओके, आता इथे ह्याची रँक 2 आली म्हणजे इथे काहीतरी 3 एलिमेंट असणार, इकडे 1 एलिमेंट असणार. ओके, आणि ह्यात तुमचा थर्ड रो सगळा 0 आहे. तर अशा वेळेस इथे 3 कॉन्स्टंट आहेत, एक्स, वाय, झेड, आणि इथे काय आहे? 0 0 0 समजा असेल. ओके, वन ऑफ देम इज नॉन ट्रिव्हियल असणार त्याच्यातला. ओके, हे सॉल्व्ह केलेलं असणार बीएससी ला तुम्ही. सगळेच सोल्युशन 0 नसतात. याचा अर्थ काय? समजा आपण हे सॉल्व्ह करत गेलो, हे काय ना एक्स प्लस वाय प्लस, समजा इथे 1 1 आहे काहीतरी. ओके, इथे 2 2 आहे, इथे 2 3 आहे समजा काहीतरी. एक्स प्लस वाय प्लस झेड 0. ओके, इथे काय येणार? समजा हा 0 आहे, हा 0 आहे. याची रँक किती झाली? 2 झाली ना. इथे काय येणार? 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 and z is equal to 0. ओके, नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन आहे. याचा अर्थ काय इथे? हे सॉल्व्ह केलं असणार तुम्ही. ओके, एकदा बघा बीएससी फर्स्ट थर्ड वन पार्ट 1 बीएससी 1. ओके, so it means that either C1 is not equal to 0 or C2 is not equal to 0. But this contradiction to our fact that phi1 and phi2 are linearly independent. आपण काय अजून केलेलं आधी घेताना इथे? phi1 and phi2 are linearly independent. ओके, phi1 and phi2 काय घेतलंय? लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्युशन घेतलंय. पण इथे काय लिनियरली इंडिपेंडेंट घेतल्यानंतर काय यायला पाहिजे? C1 and C2 0 यायला पाहिजे, पण इथे येत नाहीये. Okay, but this is contradiction to our fact the phi1 and phi2 are linearly independent. Okay, hence our assumption is, what is our assumption? There exists a point x naught belongs to I such that row scheme of phi1 and phi2 at point x naught is equal to 0 is wrong. ओके, हे कशामुळे येते तुम्हाला कॉन्ट्रडिक्शन? कारण की आपण हे असं अज्युम केलंय म्हणून. ओके, हेन्स if phi1 and phi2 okay are linearly independent on I, then we must have their row scheme phi1 and phi2 of x is not equal to 0 for all
x belongs to I. Hence the proof of the theorem. Okay, कळतंय? एनी डाऊट? हो सर. काय अडचण आहे का? इथेच तुम्हाला कळत नसेल. If determinant of the coefficient matrix that is the row skin is 0, एखाद्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर n आहे आणि त्याचा डिटर्मिनंट जर 0 येत असेल तर त्याची रँक ऑलवेज लेस दॅन n असते. ओके, एखाद्या स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल n क्रॉस n चा आणि त्याचा डिटर्मिनंट जर 0 येत असेल तर त्याची ऑर्डर त्याची रँक ऑलवेज लेस दॅन n असेल. आणि याच्या उलट जर ऑलवेज लेस दॅन n येत असेल तर त्याचा डिटर्मिनंट मस्ट बी 0 असतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन दाखवले. फॉर एक्झाम्पल, सपोज हा तुमचा एक थेरम हे मॅट्रिक्स 1 1 1 2 3 4 and 5 5 5. Okay, this is the matrix of order 3 cross 3. याचा डिटर्मिनंट काय तो सांगा मला. तो रँक काय तो सांगा. रँक सपोज दिस इज मॅट्रिक्स ए. हा तुमचं दिसतंय फर्स्ट रो आणि थर्ड रो एकमेकांवर डिपेंडंट आहे. म्हणजे काय ना, रँक ऑलवेज 2. आता डिटर्मिनंट काय ह्याचा किती तो पहा. 1 into 15 minus 20 minus 1. 10 minus 20 plus 1. 10 minus 15. Okay, काय म्हणतात minus 5 minus 10 plus 10 आणि ते काय म्हणणार minus 5. काय येतोय कायला 0. कळतंय आता. जर एखाद्याचा रँक इथं 3 असू द्या किंवा रँक 1 2 असू द्या 1 असू द्या काही असू द्या, जर रँक ह्याच्यापेक्षा कमी आली या स्क्वेअर ऑर्डर पेक्षा 3 + 3 चा म्हटलं ह्याच्यापेक्षा जर कमी आली त्याचा डिटर्मिनंट हमखास 0 असतो. किंवा डिटर्मिनंट 0 असेल त्याचा अर्थ काय, त्याची रँक किती असते ऑलवेज लेस दॅन n. ओके, आता काही डाऊट आहे का? ओके नो सर. okay, so for today it is sufficient. Okay, in the next lecture we see. तर आजच्यासाठी एवढं बस झालं. ओके, एनी डाऊट इन दिस लेक्चर? आताच्या लेक्चर मध्ये काही डाऊट आहेत का? नो सर. Okay, wait a minute, I will take the attendance. एकच मिनिट थांबा. Wait a minute. एकच बस. काही डाऊट असतील तर विचारू शकता बरं का. आहेत का काही डाऊट? ओके, वेट अ मिनिट. नो सर.